Dear friends, now I am in Tirupati Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth. Here we are now Sanskrit Science Exhibition. It's a wonderful exhibition. Just I visited here, and also I want to share what I was visited. It's so let's we go inside. So here from Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, there are some more exhibition which we are seeing around Ayurveda. So they are what are the things that we can see on Ayurveda. This astronomy. You can see now what I am showing. The next alchemy means rasa vijnanam, and if you keep on coming, so paryavarana madhyana shastram means meteorology, and if you come dhvani shastram, phonetics, and ratna shastram, gemology. So about that they have put some things, and some more we can see here vriksha shastram, botany. Okay, if you are keep on coming, bhugarbha vijnanam, geology, and some more we can see here prabandha shastram, management. So here classification of assessed Bhagavad Gita and management, tribute to the Vedic seas. And the next we can see yoga science exhibition. They are exhibited here. The Surya Namaskara from the college yoga department. They have presented yoga demonstration on NAC committee visit. You can see here everything. So they have presented, and so these are the material which we are using for yoga. And so about Patanjali, they have kept something. The compiler of Yoga Sutra, a text on Yoga Sutra, is one of the most important texts in the foundation of classical yoga. See here, it's very interesting one for the diabetes. If they do this yoga, most of the disease will cure. And this is the wonderful for the pregnant ladies. Yoga Strinam Sukha Prasavaya. So they are exhibiting some shlokas. So idanim garbhininam cha yogabhyaso yatha laghu. You can see the shloka, and you can see the asanas for them. Pregnancies for to avoid operation for the birth child. And this is from the Samskrita Bharati. So they have kept the name of the vehicle and its name in Sanskrit. You can see here all vehicles and its name. And see here Samskrita Bharati, Andhra Pradesh, not Bengaluru, it's Andhra Pradesh. So it's a Lavitram. You can see this. Nice. So shall we go to the next one? Bengaluru.
they are showing, they are exhibiting something about everything about Sanskrit. Very nice one. How the Android things are using for Sanskrit. You can see learn Sanskrit and I app here also. So verb, so Siddhanta Govini Vyakaranam text. So many apps we are having to learn Sanskrit. They are exhibiting everything here from Bengaluru. And this is wonderful. See, Oriental Research Institute, Sri Venkateshwara University, Tirupati. From there, they are exhibiting so see here you can see Telugu language, sir? Yes, sir. Yes. So you are from Venkateshwara University. Yes, sir. So can you explain what is the text which is very little one? Rudradal Mahatya, Tamil. It's Tamil. Yes, Oh, Smallest pocket calendar. Is it? it's a packet textbook. Pocket test. Like that, it's a packet manuscript. Huh? Pocket, yes. Wow, very nice. Smallest is the biggest. The biggest manuscript. You can see it's the Kannada. Ramayana is also, na? Kannada. Gajavaidya. Kannada. It's a Gajavaidya. Gajavaidya. Okay. Esha Kalajnanam. Esha Kalajnanam. Samudra Shastra. Samudrika Shastra. Documents, Aswa Shastra. Kannada. Nice, sir. Grantalipi. Grantalipi. Okay. Dashavatara. Ivory. Plant. Ivory. Dashavatara. So on the manuscript, through ivory, they are Dashavatara. having Dashavatara. You can see clearly now here. So from here it starts Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana in this part, and Parashurama, Rama, Balarama, Krishna, Kalki, I think from this part. So this is a Srimad Bhagavata Puranam, a very big manuscript. There are two manuscripts of Bhagavata Puranam. So this one is Kannada and this one is in Tamil. Wow. And Srimad Ramayanam Sanskrit and Buddhist Tripitakas Sringeri edition, China's. See here, this is from Sri Venkateshwara Vedic University. Okay, Shaivagama. So how many types of Ganapati Murti is there? They are showing through some pictures. So see how many Ganapati Vigrahas and how many different kinds of Ganapati Vigrahas are here. And this one is Sapta Matrika. I think Kaumari, Vaishnavi, Varahi, like that. And here Subramanya. There are 16 types of Subramanya Vigraha presented here. And Parasharamurti, Parashivamurti Bhedaha. So, sir, types of Shiva, Dakshinadwaram. So there are several types of Homa Kundam and the Yagashala model also kept here. And see here Trikona Kundam, Panchakona Kundam,
So Shatkona Kundam, Padma Kundam, and Ashtakona Kundam, Vrittakara Kundam, Chaturashra Kundam. So it's a gate entrance for Shatastamba Yagashala. There are 100 stambas inside here. You can see. Wow. Huh? With 24 kalashas. So you can see the Pradhana Kalasha in the middle. There are 33 Homakundas. Huh? It's a Purva Dwaram. There are 33 Homakundas. So, ఇది ఎక్కడ ఇక్కడ ప్రతిష్ట కోసం ప్రతిష్ట సో వెరీ నైస్ యు ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ ఫ్రమ్ వేదిక్ యూనివర్సిటీ శైవాగమ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్షాస్త్రి వెరీ గుడ్ వెరీ నైస్ see here different types of kunda. This was very excellent. The people who wanted to go into outside, for them they are using shivalinga through anything. They can do puja with this. This is kurchalingam, annalingam. They are with the annam and mud. They are using this annalingam, pushpalingam, gudalingam, gudam vellam. So basmalingam, Saikatalingam with sand, Rudrakshalingam, Tandulalingam, and Gomayalingam, Nadimrlingam, Gandhalingam, Gandham sand, and Navanita Lingam. So Mudra Lakshanam. While they are doing puja, they are showing some mudras. Digbandhana mudra, Sarva Sankshobhini mudra, like that. So many mudras they are presenting in the front of Lord Shiva. For that it is exhibiting. Very nice, na? Thank you. See, some of the students from Kendriya Vidyalaya also came to visit this one. And come here. This is same university, Vaishnava Agama, I think. They are showing a model of kingdom. See here, it's so wonderful that they have made by Surya Yantram. Yes, and Sri Rudra Yantram. Pumsavanam. Oh, for the Pumsavanam, what are the materials are needed? They have kept here. Phaladvayena samyuktam vatankuram drushat stutau supayanaya vatsakam kshipayet sahaiva pumsave. So it's a Rudra Yantram, very looking nice, na? And Sri Chakram. Here, Snatakam. What is the meaning Snatakam? Can you explain? స్నాతకం దేనికి యూజ్ చేస్తారు ఏమది వివాహానికి ముందు స్నాతకం చేస్తారు కాశీ యాత్ర ఓకే కాశీ యాత్ర బిఫోర్ వివాహ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దట్ yes so you are from Vedic University which department Apastamba Paurohitam means the 16 Shodashopachara Shodasha Kramalu means from the Janma Garbhadanam Simantam Pumsavanam Jatakarma Namakaranam చోళము ఉపనయనము వివాహం వేదవ్రతాలు స్నాతకము వివాహము ప్రధాన హోమము ప్రవేశ హోమము శేష హోమము Sudarshana home everything is there. So you are in which course you are studying? BA first year. How many students are studying in your 17 members 17 students are learning this learning in BA first year. BA ఫస్ట్ ఇయర్ Wow, very nice thank you. ఓకే And what is this, can you explain this? Yagashala Yagashala. and when we did Pratishtha in Pratishtha At the time of Pratishtha. at the time of Pratishtha we will do like this. Where is the light? Did you off it? Yes, Can you power push? connection- Power connection is lost. Okay, thank you. And here, this is Sri Venkateshwara Music and Dance SV Nadaswaram School. So they are exhibiting here
violin, ghatam, mridangam, and different types of dances, Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali, etc. See the materials for using this, and the jewels for Bharatanatyam, and see here the veena and tambura. Am I right, Spam? Tambura. Yes. And here the dresses for using dance. Very nice. Thank you. So you are from SV Medical Music and Dance College. Okay, thank you. So you are in which course? Hampi dance. Dancer. Okay, in dancer of my Bharatanatyam. Oh, very nice. Thank you. And this is from Ayurvedic Medical College. They are using so many medicines they are exhibiting, and it's very nice, na? See here, Ayurvedic exhibition, Sri Venkateshwara Ayurvedic College. The tablets which they are giving, and the medicines. Etc. Very nice. See here. परन्तु किं वदतावत् तैः किमपि काङ्क्षितं तैः किमपि कष्टमनुभूयते Sanskrit. You तत्र can see through YouTube. We can see so many Sanskrit dramas in YouTube, which is very easy to learn. See, this is very nice. You know, do you know Wikipedia for Sanskrit? So Wikipedia for Sanskrit Wikipedia. The students with the Sanskrit Bharati. See here, Sanskrit Wiki Wing, Sanskrit Bharati, Bengaluru. So, email and email address sanskritwikicode.org. So, see here about the Gandhiji, they are presented here, and Sachin Tendulkar. You can see about Sachin Tendulkar in Sanskrit, Abdul Kalam in Sanskrit, and about yoga. It's very nice. One who are having interested to learn Sanskrit, they can approach Wikipedia. And the Utkal Peeth, Orissa chair, they are showing a culture of Orissa. In Orissa Puri, how they are celebrating, what are the culture they are exhibiting here. This is the Jagannath, at the end of Jagannath Yatra. We know very well, and we can see in our national channel they are showing about the Jagannath Yatra. And Jagannatha, Balabhadra and Subhadra. See the size of leg and hands of Jagannatha. A cute girl photo was also presented here. See the jewels. Wow, it's amazing. And nice. Let me go to the next one. This is a Sri Venkateshwara Sampradaya Alaya Shala. So they are teaching after the 10th. They can able to, one who wanted to join as a Shilpakala, even they are giving stipend for that. After 10th, who are interested to join Shilpakala, we can learn.
So everybody is going BCom, BBA, BCA, biochemistry. Instead of that, we can have so it's a free course for 4 years course. This is from the rock, and this is from cement. From the cement they are sculptured this one, and this is a type of wood. And also see here they are teaching prescribed photos, and see this, they are teaching to making vigraha and how they are making those things. They are exhibited very nice way. So students who are interested after the 10th, it's from the wood, they can approach them, they can call them. It's from Tirupati only. They can call them. They are teaching drawing too. Who are interested in the drawing, they can also join there. So who are interested to learn after 10th these types of things, they can see here. You can see phone number and etc. in Telugu only. If you want more, you can call them, and they will explain everything on who are having interested to learn Shilpa Shastra. And finally we came in the front. Welcome. So see here, Vaidika Vastu Pradarshana means for Homa Kundam, what are the things are using for that? This is from Vaidika Vastu Pradarshana Shala, Shri Venkateshwara Vishwavidyalaya, Sri Drona Kalasham. For which purpose it is using, sir? Sir, I am telling you Hindi and Sanskrit. Okay, please tell in Sanskrit, no problem. एतत् किं भवति सोमयागस्य सर्वं स्वरूपं भवति वेदविहित सोमयागे यद् भवति श्रोतसूत्रे विहितमस्ति तस्य स्वरूपार्थम् एतत् सर्वं वस्तूनि स्थापितानि सन्ति सोमयागे द्रोणकलशस्य प्रयोगः यद् भवति द्रोणकलशम् एतदेव द्रोणकलशस्य प्रयोगः भवति यदा सोमरसः स्वीक्रियते तदा सर्वप्रथमं द्रोणकलशः एव स्वीक्रियते अभिशम अनन्तरं द्रोणकलशः स्वीकृत्य एतेन परिप्लवेन अनन्तरं ततः स्वीकृत्य एतेषु गृहपात्रेषु एवं चमस्पात्रेषु स्थाप्यते सर्वेषु पात्रेषु सोमरसः तत्र स्वीक्रियते अत्र सर्वेषु पात्रेषु स्वीकृत्य क्रमशः देवतानां नामानि लिखितानि सन्ति सत्यं ब्रह्मा क्षमसां सत्यं उपरि ये गृहपात्राणि सन्ति एतादृशाः यानि नामानि लिखितानि सन्ति तानि गृहपात्राणि देवतानां कृते भवति देवतानां नामानि सन्ति एवं स्वीकृत्य तत्र पक्ष्याकृतिः एकः अस्ति पक्ष्याकृतिः तत्र एकं कुण्डं भवति सत्यं पक्ष्याकृतिरस्ति आम् तस्मिन् हूयते सोमरसं तत्र हूयते अनन्तरं हुत्वा मध्ये स्थानमस्ति काष्ठान अग्रे तत्र सर्वाणि पात्राणि स्थाप्यन्ते अनन्तरं चमस्सु सोमरसं स्वीक्रियते अग्रे चमस्पात्राणि सन्ति चमस्पात्रेषु सोमरसं स्वीक्रियते अत्र मध्ये षड् ऋत्विजः द्वे तत्र ब्रह्मयजमानौ आग्नेयध्रियमेकं काष्ठ अधः सामवेदी चत्वारः ऋत्विजाः उपविशन्ति तत्र उदगातः एकः भवति आहत्य दश ऋत्विजाः भवन्ति दश ऋत्विजाः पूर्वं तत्र सोमम् आहुतिः भवति अनन्तरं ते पानं कुर्वन्ति सोमपानं ते कुर्वन्ति ऋत्विजाः तद् प्रक्षाल्य पुनः तत्र कुङ्गळे तत्र एतादृशेव मार्जालीयस्थानं भवति तस्मिन् पार्श्वे तत्र प्रक्षालनं कृत्वा पुनः तस्मिन्नेव स्थाने एतानि पात्राणि स्थापनीयानि भवन्ति सर्वाणि पात्राणि सोमलिप्तानि यानि येषु सोमं स्वीक्रियते तानि एतानि एव पात्राणि भवन्ति अनन्तरम् एतेषां प्रयोगानन्तरम् अवभृतिस्नानं भवति यज्ञानन्तरं तत्र सर्वाणि पात्राणि नद्यां क्षीयते तत्र वहनं क्रियते तेषाम् अनन्तरम् एतेषां प्रयोगः भिन्नभिन्नरूपेण भवति चितिषु एतेषां प्रयोगः एतस्य सर्वेषामपि चितिप्रयोगेषु भवति नाम सोमयागं कति दिनेषु क्रियते तत्र चतुर्धा भवति एकः अपि भवति एकः न भवितुं शक्नोति एकस्मिन्नेव दिने सर्वाणि कार्याणि अङ्गकार्याणि प्रधानकार्यमपि सर्वमपि कर्तुं न शक्नुमः तदर्थं किं क्रियते 5 दिनेषु क्रियते 5 दिने 5 डेस् तदपि 12 आह तदेकं पक्षमस्ति 12 दिनेषु अपि क्रियते तदपि एकमस्ति सहस्रदिनेषु कण्टिन्यू प्रतिदिनं सोमस्य आहुतयः दातव्यः भवति एवं भवति सहस्रदिनेषु भवति तादृश प्रकृतिः भवति तस्य स्वरूपं चतुर्धा भवति एकाः पञ्चाः 12 एवं 17 इत्युक्ते सहस्रदिनपर्यन्तं चलति निरन्तरं समीचीनं
अनन्तरं तत्र ये चितिप्रयोगे एवं भवति चितिप्रयोगेषु एतं सर्वं स्वीक्रियते यदा आद्यस्य प्रयोगः भवति तदा वेदस्य हस्ते भवितव्यम् आज्यप्रयोगः यदा भवति तदा वेद अध्वर्योः हस्ते भवितव्यम् अनन्तरं गर्दभ वस्तूनि आनीय गर्दभस्य प्रयोगः भवति अश्व कृष्णश्व श्वेतश्व भवति तदपि आवश्यकं भवति ततः परं रोहिणीकपालौ पिष्टपुरोडाशं निर्मीय अथवा पुरोडाशस्य निर्माणं कृत्वा तत्र स्थापयित्वा भर्जनं क्रियते पुरोडाशस्य भर्जनं तत्र तस्य उपरि एव भवति अश्वस्य उपरि तत्र स्थानमस्ति कपालस्य उपरि स्थापयित्वा भर्जनं क्रियते अनन्तरं तस्य हवनं भवति अत्र आहवनीयकुण्डमत्र भवति अस्मिन् हूयते अत्र सर्वाणि कुण्डानि एव सन्ति ततः परं गावः सन्ति गावः तत्र षड् गावः सन्ति षट्सु गावेषु किं भवति चत्वारः तु यज्ञधुक् भवति तस्य दोहनं कृत्वा यज्ञेषु हूयते परन्तु द्वे भवति तत्र एक यजमानस्य कृते एक यजमानपत्न्याः कृते तस्य यदि बुभुक्षा भवति चेत् तस्य पानं करणीयं यज्ञकाले अन्यत् किमपि न खादनीयं न भोक्तव्यं मम एकः सन्देहः अयं यागः इदानीं क्रियते वा इदानीमपि क्रियते कुत्र स्थलं इदानीम् एव अहं हैदराबादात् कृत्वा 22 दिनाङ्के अत्र प्राप्तवान् अस्मि पुनः कति दिनात्मकं कृतवान् 5 दिनात्मकं परन्तु गवामैन् इति कृत्वा महाराष्ट्रे एकं गवामैन् 1000 चलितवान् अस्ति सम्पूर्ण 1000 दिनपर्यन्तं चलितवान् अस्ति इदानीं पुनः मई मासे 11 दिनाङ्कतः बम्बै मध्ये भविष्यति नाम सोमयागस्य मुख्यं फलं किमस्ति सोमयागस्य मुख्यं फलं स्वर्गप्राप्तिः इति अस्ति स्वर्गप्राप्तिः परन्तु लौकिक सामाजिकरीत्या वयं स्वीकुर्मश्चेत् तेन वृष्टि अकाल इत्यादयः ये बाधाः भवन्ति समाजे ताः बाधाः दूरीक्रियते उत्तमं सोमयागानुष्ठानेन तादृश तत्रत्यं किञ्चित् आगच्छामि ततः उच्यतां सोमयाग फलं दौर्ब्राह्मण्यनिवृत्तिः दौर्ब्राह्मण्यनिवृत्तिः ब्राह्मण सोमं विबाधेत् अश्विनो वै देवा नाम सोमभावास्ता इति कृष्णयजुर्वेदे अस्ति उत्तमं दौर्ब्राह्मण्यं तन्निराकरणाय क्रियते सुभवतां नाम किं कुर्वन्ति इति किञ्चित् वक्तुं शक्नुवन्ति जगन्नाथ शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर कल्प वेदांग वैदिक यूनिवर्सिटी धन्यवादः वैदिक यूनिवर्सिटी एंड आगच्छन्तु यदा आज्यनाम आहुतिः भवति तत् वेदस्वरूपम् अस्ति भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति वेद्याः यत्र यत्र नामानि भवन्ति वदामि अहम् एतत् सर्वप्रथमम् उत्तरवेदी भवति आहवनीयकुण्डमत्र भवति खरः इत्यस्य नाम खरः पुनः सम्पूर्णस्य नाम हविर्धानमण्डपं भवति तस्मिन् पार्श्वे शकटं भवति अस्मिन् पार्श्वे एकं शकटं भवति अत्र भवति एतत् भवति सुधोमण्डपम् अत्र यजमान ब्रह्मा चत्वारः सामवेदिनः होता मैत्रावरुण ब्राह्मणात् शंसी पोता नेष्टा अच्छावा षडासनानि तु भवन्ति ऋतुजः अत्र उपविशन्ति चत्वारः काष्ठस्य अधः उपविशन्ति सामवेदिनः आहत्य अस्मिन् याज्ञे 16 ऋतुजः भवन्ति एकस्य वेदस्य चत्वारः गुणमस्ति 16 भवन्ति आहत्य 4 ऋतुजः भवन्ति ततः प्रागवंशशाला इति भवति प्रागवंशशाला इति नाम्ना वेद्याः या आकृतिः अस्ति ताम् आकृतिं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यथा मनुष्यस्य आकृतिः भवति तथैव यज्ञवेद्याः आकृतिरपि अस्ति यथा अहं वदामि मुखं भवति तथोपरि शिखा भवति शिखा तत् यूपैकमस्ति स्थापितं काष्ठमस्ति तद् शिखावत् भवति यज्ञवेद्याम् अनन्तरं मुखं किमपि खादामश्चेत् मुखेन खादामः मुख आहवनीयं कमपि हूयते तत्रैव हूयते सोमस्य अनन्तरं हविर्धानमण्डपम् अस्ति वक्षस्थले एव अस्माकं वक्ष भवति हविर्धानमण्डपं ततः अधः उदरभागः भवति अस्माकं शरीरस्य तत् सदोमण्डपं पादभागः यः भवति तत् पादवंशरूपेण उच्यते सम्पूर्णशरीरस्य या आकृतिः भवति सा एव आकृतिः तत्र यज्ञवेद्याः भवति यतोहि यज्ञस्य उद्देश्यं सृष्टिः इति भवति तत् सृष्ट्यर्थमेव यज्ञः क्रियते तदर्थम् एतादृशी आकृतिः वेदेषु विहितमस्ति समीचीनम् अयं अग्निहोत्रसमयस्य कार्यम् उपलभ्यते अग्निहोत्रे यदा यजमानः स्वीकरोति तस्मिन्नेव काले अस्य प्रयोगः क्रियते एवम् अन्यपात्राणि सन्ति यदा राक्षसभागः आगच्छति राक्षसान् हन्तुं स्क्यं प्रयोगः क्रियते श्रुवेण एतेषु सृक् भवन्ति एतेषां नामानि सृक्सु आद्यं स्वीक्रियते अथवा किमपि होतव्यं चेत् हवनार्थम् इतः स्वीक्रियते स्रुवेण तथा स्रुवपुंसे भवति एतत् सृक् स्त्रियः भवन्ति तदपि संयोगः सृष्ट्यर्थं स्त्रीपुंसयोः संयोगः आवश्यकः तदर्थम् अत्रापि तत् संयोगः द्रष्टव्यः तदर्थम् एतादृशी प्रक्रिया तत्र वेदेषु लभ्यते रथस्य उपयोगः कुतः रथस्य उपयोगः भवति यदा ते छात्राः
अवभृतं भवति यज्ञानन्तरम् अवभृतस्नानं भवति तदर्थं नद्यां गन्तव्यं भवति आम्। नदी गन्तव्यं चेत् रथेन उपविश्य यजमानपत्नी च रथे उपविश्य गच्छन्ति तादृश तत् प्रदर्शनाय एवं निर्मिता अयं शकटे सोमं यदा आनयति सोमं लता भवति सोमलतां यदा आनयन्ति तदा अस्मिन् स्थापयित्वा आनयन्ति अनन्तरं शकटद्वयं तत्र हविर्धाने स्थापयन्ति एकस्मिन् जलं भवति एकस्मिन् सोमं भवति तथा तस्य प्रयोगः शकटद्वये भवतः एवम् आगच्छन्तु एकवारं अस्तु भवतां नाम मम नाम आङ्ग्ले भवतां परिचयं कर्तुं शक्नोति yes myself is Ankur Vats. I am from in Vidyapeeth B.Ed students from B.Ed, here. okay, Yes, I am now B.Ed because I am before in Vedic University done my Shastri degree शास्त्री in Vedbhashyam. Vedabhashyam. Yes. So in Vedabhashyam you did Shastri, and how you are explaining this? Because my subject is this. In Vedabhashyam you Yes, take in this one. Vedbhashya also this subject only. Nice one. So if any doubts, they can meet you. Yes, sir. So okay, thank you. Okay, sir. Thank you. So I think you may understand a little bit here the presentation which said by our friend about Sogayaga, which is doing for 3 days, 5 days, 10 days to from 1,000 days because of some for our rain falling if you want, and some other whatever we want. It's a basic yaga they presented here, and then finally we reach Lord Venkateshwara's temple with Pushkarini. So thank you for watching. It's today 3/2/2018. So tomorrow Sunday and Monday up to 5th they are exhibiting this from Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth Tirupati. Who are having interested to visit, they can come. So you are from which school? SV High School. SV High School children. Thank you one and all.